Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss a very interesting story, the Serang of Ranaganji. This lesson mainly shows the inner beauty of a person, Hassan. Let's start this class. Are you ready to join with me? Okay. First, I am going to read about the author A.J. Cronin. A.J. Cronin, 1896 to 1981, was a Scottish novelist and physician by profession. His major novels include Hatter's Castle, 1931, The Stars Look Down, 1935, The Citadel, 1937, The Keys of the Kingdom, 1942, The Green Years, 1944, Shannon's Way, 1948, The Thing of Beauty, 1956. The Judas Tree, 1961, and A Song of Sixpence, 1964. His strengths as a novelist are his keen observation, graphic descriptions, and his narrative skill. The excerpt is taken from Adventures in Two Worlds, his autobiographical novel. It is an anecdote from his experience as a surgeon in the Royal Navy. Okay, next I am going to this shows the introduction, theme and message. The introduction of this story. This story is taken from the Adventures in Two Worlds, autobiographical novel of Dr. A.J. Cronin. It is an anecdote from his experience as a surgeon in the Royal Navy of the Great Britain. Theme: manage a potential calamity silently and bravely. A voyage of self-discovery, dedication and greatness of mind. Message. What the message give this story? Outward beauty is nothing, but inward beauty is everlasting. Outward beauty, അതായത് പുറമേയുള്ള ബ്യൂട്ടി ഒന്നുമല്ല, എന്താണ് അകമേയുള്ള ബ്യൂട്ടിയാണ് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത്. Got it? Next, characters. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ്, സെറാങ്, an Urdu word meaning native Indian boatswain. Boatswain means കപ്പലിലെ ജോലിക്കാരൻ. ലസ്കാർ. Hassan is the hero of the story. A quartermaster, experienced seafaring life for 14 years, 15 years in the ship, Muslim but secular in view, native of Punjab, awkward in physical appearance, courageous, self-controlled, dedicated, duty-bound, a man of few words, the finest man according to the captain, an animal according to the Miss Chopsmith. These remarks reveal the character of the captain and the lady. Got it? Next, Miss Chopsmith, a character in contrast with Sarah, one of the passengers in Ranaganji, a social promoter, aged over 30 but in the dashing state to look younger, a snob and a bore, judges people by their physical appearance. Next, Dr. A.J. Cronin, physician of the ship, in charge of health, inexperienced in profession, but manages a crisis bravely, devoted to profession, daring, knows who is good or bad. Next, plot. During a voyage, during a voyage from Liverpool to Calcutta during the British rule in India, the author and the hero Hassan manage a potential crisis, an epidemic, smallpox, when they were in the middle of the Arabian Sea. Got it? Next, character sketch of Dr. A.J. Cronin. Explanation. Dr. A.J. Cronin's character name was Hassan. He was a Muslim boy. He was quite short in height and looked very pretentious, but he always showed self-control. He was also very responsible for his work. The ship's captain liked him a lot due to his qualities. He efficiently managed the huge chickenpox breakout. The author also tried to give him money for his services, but he denied. Okay, the Serang of Ranaganji, Dr. A.J. Cronin. Let's start. Listen. Look, my dear,
did you ever in your life see such an absurdly comic creature? A smartly dressed woman, first class passenger of the Ranaganji, about to sail from Liverpool on the long voyage to Calcutta, made this remark in a high, well-bred voice to her companion as they stood before me on the liner's upper deck. Look, my dear, did you ever in your life see such an absurdly comic creature? Absurdly, foolishly. ഇത്രയ്ക്ക് ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കോമിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികൃത രൂപമുള്ള ഒരു മനുഷ്യജീവനെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ നോക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഒരാളെ കാണിച്ച് ഒരു ലേഡി പറയണം. ആ ലേഡിനെ കുറിച്ച് എഴുത്തുകാർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എ സ്മാർട്ട്ലി ഡ്രസ്ഡ് വുമൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചർ ഓൺ ദ റാണാഗഞ്ചി. റാണാഗഞ്ചിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചർ ആണ്. നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ. അവരെന്ത് ചെയ്യണേ? വേറെ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അയാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ സുഹൃത്തിനോട് പറയാണ്, ഇതുവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കും എന്താണ് കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേച്ചർ, ഇത്രയ്ക്കും വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേച്ചറിനെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? About to sail from Liverpool on the long voyage to Calcutta. അവരൊരു ഷിപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഷിപ്പ് അവിടെ ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വരുന്ന ഷിപ്പാണ്. Made this remark in a high, well-bred voice to her companion as they stood before me on the liner's upper deck. അവർ മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ ആളെ കളിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് AJ ക്രോണിൽ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. Following their amused gaze, my eyes came to rest upon a squat, very ugly native seaman with short legs and a large disproportionate head. I recognized him as an Indian Serang, or a quartermaster of the ship. He was quietly superintending the crew of Lascars, now completing the loading of baggage. Looks hardly human, agreed the man, with a superior smile, inclines a chap to believe that dear old Darwin was not altogether wrong. Following their amused gaze, my eyes came to rest upon a squat, very ugly native seaman. അവർ ആരെയാണ് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് AJ ക്രോൺ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ, ഒരു സീമാൻ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവര് കളിയാക്കുന്നത്. അയാളുടെ രൂപഭംഗി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? Ugly, very ugly native seaman with short legs and a large disproportionate head. Disproportionate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുപാതമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ, അതായത് ചെറിയ കുറുകിയ കാലുകളും വലിയ തലയുള്ള ഒരു കാണാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഭംഗിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. I recognized him as an Indian Serang. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഒരു ഇന്ത്യൻ ജോലിക്കാരാണ്, കപ്പൽ ജോലിക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Or a quarter master of the ship. ആ ഷിപ്പിന്റെ കാൽഭാഗത്ത് എല്ലാ ചുമതലകളും വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അയാൾ. He was quietly superintending the crew of Lascars, now complete loading of baggage. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ലഗേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ജോലിക്കാര്. അവരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ശാന്തമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ. Looks hardly human, agreed the man. ആ ലേഡി അങ്ങനെ കളിയാക്കിയപ്പോ അഗ്ലി മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലേഡി കളിയാക്കിയപ്പോ ആ ലേഡീനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്യണേ? ആ ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത്, ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല. A superior smile inclines a chap to believe that dear old Darwin was not altogether wrong. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റിയിട്ടില്ല, അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നതാണ് ആര് കാണുന്നത്? AJ ക്രോണിൽ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. The voyage began favorably in calm, clear weather. We crossed the Bay of Biscay without suffering unduly from the turbulent waters and soon were through a Strait of Gibraltar, traversing the tranquil Mediterranean under azure skies. The Ranaganji was a stout old tub manned by white officers with an entirely native Indian crew. I was the physician of the ship and was delighted by the balmy breezes and brilliant sunshine. The voyage began favorably in a calm, clear weather. We crossed the Bay of Biscay without suffering unduly from the turbulent waters. ഞങ്ങളുടെ വോയേജ് ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ യാത്ര, വോയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ അല്ലെ, അത് എന്താണ് ഭയങ്കര ശാന്തമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എന്താണ് അൺടൂലി മീൻസ് അന്യായമായി, ടർബുലന്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അപ്പോ പൊതുവെ കടല് ഭയങ്കര ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. കടൽ എന്താണ് ശാന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
and soon were through a strait of Gibraltar, traversing the tranquil Mediterranean under azure sky. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്കും, മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അസൂർ സ്കൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീലാകാശം, ആ നീലാകാശത്തിന്റെ കീഴിലൂടെ ശാന്തമായി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The Ranaganji was a stout old tub manned by white officers with an entirely native Indian crew. Ranaganji എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഷിപ്പാണ്. സ്റ്റൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ്, വെരി ബിഗ്, ബിഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പൊ വലിയൊരു റാണാഗഞ്ചി വലിയൊരു ഷിപ്പാണ്. ആ ഷിപ്പ് ഫുള്ള് നയിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. അവിടെയുള്ള എല്ലാ അധിക ജോലിക്കാരും ഇന്ത്യൻ ജോലിക്കാരായിരുന്നു. I was physician of the ship and was delighted by the balmy breezes and brilliant sunshine. ഞാൻ ആ കപ്പലിലുള്ള ഫിസിഷ്യനാണ്. സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്. The ship was crowded, packed with passengers from stem to stern. The usual tourists and pleasure seekers, together with a large number of Anglo-Indian army officers, many of whom were accompanied by their wives and families. From the first night out, there was a tremendous gaiety on board. The chief among the social promoters was Miss Chopsmith, the woman whom I had overheard on the boat deck the morning of our departure. The ship was crowded, packed with passengers from stem to stern. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി മുതൽ മുകൾ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ മുതൽ അടി വരെ. സ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഭാഗമാണ്. ഷിപ്പിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിനാണ് സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. The ship was crowded, packed with passengers from stem to stern. എന്താണ് അടി മുതൽ മുകൾ വരെ എന്താണ് അതിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The usual tourist and pleasure seekers, all together with a large number of Anglo-Indian army officers. അതിൽ തന്നെ സാധാരണയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലഷർ സീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസേഴ്സും അവരുടെ ഫാമിലീസും ഉണ്ട്. From the first night out there was a tremendous gaiety on a boat. Gaiety എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലഷർ, ജോയ്, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കടന്നുപോയത്. From the first night out there was a tremendous gaiety on board. The chief among the social promoters was Miss Chopsmith. ആ സന്തോഷത്തിനും അവിടെയുള്ള ആ ഒരു കളിക്കുന്ന തമാശക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ ചീഫ് ആയിട്ടിരുന്നത് ആരാണ്? മിസ് ചോപ്സ്മിത്ത് ആയിരുന്നു. The woman whom I had overheard on the boat deck the morning of our departure. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് എനിക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു, അവരുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്. Matt Chopsmith was a thrusting person, obviously over 30, got up in a dashing style to look younger. She was not only a snob but a bore, an assertive bore. We reached portside. Everyone went ashore, excitedly came back with silk, shawls, cigarettes, scent and jewelry. Then we were through the Red Sea, past the barren rock of Aden and out upon the wide Arabian Sea. So, Matt Chopsmith was a thrusting person. ചോപ്സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റർ പറഞ്ഞത്. ത്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിങ്, ഭയങ്കര എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ഭയങ്കര ഷോ കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് മാഡം ചോപ്സ്മിത്ത്. Obviously over 30, got up in a dashing style to look younger. അവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഒരു 30 ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈലും കാണിക്കുന്ന മേക്കപ്പും ഒക്കെ എല്ലാം കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു യങ്ങറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഷി വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സ്നോബ് ബട്ട് എ ബോർ. പറയുന്നത് ഒരു സ്നോബ് മാത്രമല്ല, സ്നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സ്നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ആള് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബോറാണ്. അസേർട്ടീവ് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അസേർട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്, ഭയങ്കര ബോറായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ആര്, മിസ് ചോപ്സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി. We reached portside. Everyone went ashore, excitedly came back with a silk, shawl, cigarettes, scent and jewelry. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോർട്ട് സൈഡിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കപ്പലിലുള്ള അധികം ആൾക്കാരും അവിടെ ഇറങ്ങി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി. എന്താണ് അവര് പിന്നെ തിരിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് വരുന്നത് കുറെ സിൽക്കും ഷോൾസും സിഗരറ്റ് സെന്റ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു. Then we were through the Red Sea, past the barren rocks of Aden and out upon the wide Arabian Sea. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടർന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. റെഡ് സീ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആദൻ റോക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അറേബ്യൻ സീയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്.
Next, on the following morning, as I held my consultations in the surgery adjoining my cabin, the Serang Hassan appeared, bringing with him two of his Lascar deck hands. He inclined his head in a respectful salam and addressed me. His voice was hoarse, yet it had a steady undertone. Dr. Sahib, I fear these men are sick. On the following morning, അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസമായി as I held my consultation in the surgery adjoining my cabin, എന്റെ ക്യാബിന്റെ അടുത്തുള്ള റൂമിലിരുന്ന് ഞാൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെറാൻ, ഒരു കപ്പൽ ജോലിക്കാരൻ വന്നു. ആരുടെ പേരാണ്? ഹസൻ. അപ്പിയർഡ് ബ്രിങ്ങിങ് വിത്ത് ഹിം ടു ഓഫ് ഹിസ് ലസ്കാർ ഡക്ക് ഹാൻഡ്സ്. അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. He inclined his head in a respectful salam and addressed me. അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ താണു വണങ്ങി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഹിസ് വോയിസ് വാസ് ഹോസ്. ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റഫ് വോയിസിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റഡി അണ്ടർടോൺ. ഡോക്ടർ സാഹിബ്, ഐ ഫിയർ ദീസ് മെൻ ആർ സിക്ക്. അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്തോ അസുഖമുണ്ട്, അവർ ഭയങ്കര ക്ഷീണിതരാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജോലിക്കാരൻ നമ്മളുടെ AG ക്രോണിനായ ഡോക്ടറോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, the seamen certainly did not look well. They complained of general malaise, of intense headache and racking bone pains. They looked frightened too. As I asked them to strip and began my examination, both were fevered with thickly furred tongues and that dry skin, which is nature's gravest warning. And then, to my horror, my palpitating fingers became aware of a scattering of hard little nodules under the wrist skin of each man. It was an unmistakable symptoms of smallpox. The seaman certainly did not look well. ആ സീമാൻ, അതായത് കടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ജോലിക്കാരനായ ആ വ്യക്തി കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. ദി കംപ്ലൈന്റ് ഓഫ് ജനറൽ മാലൈസ്. അദ്ദേഹം എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? അസുഖമുള്ള രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനറൽ മാലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ്, മാലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് ഓഫ് ഇന്റൻസ് ഹെഡേക്ക് ഓഫ് റാക്കിംഗ് ബോൺ പെയിൻസ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തലവേദനയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബോൺ പെയിനും ഉള്ള രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ സെറാം ആരെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. They looked frightened too. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിരുന്നു. As I asked them to strip and began my examination. സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ക്ലോത്ത്സ്. എന്താണ്? ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. Both were fevered with thickly furred tongues. രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണ്ട് ഉണങ്ങി കിടക്കാണ്. ആൻഡ് ഡ്രൈ സ്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് നാച്ചേഴ്സ് ഗ്രാവസ്റ്റ് വാർണിംഗ്. എന്താണ് ഇത്? പ്രകൃതിയുടെ പനി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ടു മൈ ഹൊറർ, മൈ പാൾപിറ്റേറ്റിംഗ് ഫിംഗേഴ്സ്. പാൾപിറ്റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ബീറ്റിംഗ് ഇറഗുലർലി. കൈ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് വിറയ്ക്കൂല, ഫിംഗേഴ്സ്. അതാണ് പാൾപിറ്റേറ്റിംഗ് ഫിംഗേഴ്സ്. ബിക്കേം അവെയർ ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഹാർഡ് ലിറ്റിൽ നൂഡിൽസ്. എന്താണ്? ആ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോ ആ കൈയിന്റെ ബ്രിസ്റ്റിന്റെ അവിടെ എന്താ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ, നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഹാർഡ് ലിറ്റിൽ നൊഡ്യൂൾസ് അണ്ടർ ദ ബ്രിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഓഫ് ഈച്ച് മാൻ. ആ രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കും ആ കൈയിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഡോക്ടർ കണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അൺമിസ്റ്റേക്കബിൾ സിംറ്റംസ് ഓഫ് സ്മാൾ ബോക്സ്. അപ്പോ ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലായി ഇത് എന്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്? സ്മാൾ ബോക്സിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നു, അതുപോലെയായിരുന്നു കുറച്ചു മുന്നേ വരെ സ്മാൾ ബോക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. സ്മാൾ ബോക്സ് ഒന്ന് കുറെ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യത്? ഒരു എപ്പിഡമിക്കാണ്, പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കും, കുറെ ആൾക്കാർ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ സ്മാൾ ബോക്സ് ഉണ്ടായി. അതും അവർക്കറിയാം ഷിപ്പ് നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. സ്മാൾ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അഫക്റ്റ് ആവാനും കുറെ ആൾക്കാരെ ഇവർക്ക് കപ്പലില് എന്നാണ് കൽക്കട്ടയിൽ എത്തുക എന്ന് അവർക്ക് അറിയൂല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും? പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ്, young and inexperienced in my profession, I had not learned to control my feelings. My expression must have altered visibly, for although the Serang said nothing, his lined and battered face assumed a look of deeper gravity. Hurriedly, with beating heart, I made my way to the bridge. Young and inexperienced in my profession. Doctor,
യങ്ങായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് അധികം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, ഐ ഹാവ് നോട്ട് ലേൺ ടു കൺട്രോൾ മൈ ഫീലിങ്സ്, എനിക്ക് എന്റെ പേടി, അദ്ദേഹത്തിന് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ആ പേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൈ എക്സ്പ്രഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൾട്ടേർഡ് വിസിബിലി ഫോർ ഓൾദോ ദ സെറാങ് സെഡ് നത്തിങ്. പക്ഷെ ഒന്നും ഇതറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്, ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറാങ് നിൽക്കുന്നത്. His line and patted face assumed a look deeper gravity. Hurriedly, with beating heart, I made my way to the bridge. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അവിടെയുള്ള മുതിർന്ന ഓഫീസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാനല്ലോ, സ്മോൾ ബോക്സ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിപ്പിലുള്ള ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ട് വിവരം ധരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി. നെക്സ്റ്റ്, Captain Hamble was not there, but in the chart room below, he looked up sharply as I burst in. Sir, my voice broke. I have to report small box on board. Two of the deck hands. I saw his lips draw tightly together. He was a thick-set man of 55, not as a strict disciplinarian, but also as a just and unfair-minded officer. ക്യാപ്റ്റൻ ഹംബിൾ വാസ് നോട്ട് ദെയർ. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അവിടെ ആരെ കണ്ടില്ല, ക്യാപ്റ്റൻ ഹംബിളിനെ കണ്ടില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ ചാർട്ട് റൂം ബിലോ, പക്ഷെ താഴെയുള്ള ചാർട്ട് റൂമിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാപ്റ്റൻ ഹംബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഷാർപ്ലി ആൻഡ് ബേഴ്സ്റ്റ് ഇൻ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കി. സർ, മൈ വോയിസ് ബ്രോക്ക്. ഐ ഹാവ് റിപ്പോർട്ട് എ സ്മോൾ ബോക്സ് ഓൺ ബോർഡ്. അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എച്ച് ക്രോളിൻ വന്നിട്ട് ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്മോൾ ബോക്സ് നമ്മളുടെ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. Took the duck hands. I saw his lips draw tightly together. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിപ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുള്ളൂ. ഹി വാസ് തിക്കസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് 50. ഇനി ആ ക്യാപ്റ്റനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, ഹി വാസ് തിക്കസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് 55. 55 വയസ്സായ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. നോട്ട് ആസ് എ സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിനറി, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാള്. ബട്ട് ഓൾസോ ആസ് എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ മൈൻഡഡ് ഓഫീസർ. പക്ഷെ അത് ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആണ്, ബട്ട് എന്താണ്, നല്ല ഫെയർ മൈൻഡ്, അതിന്റെ വിശാല ഹൃദയനുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആളും കൂടിയായിരുന്നു ആര്, ക്യാപ്റ്റൻ ഹംബിൾ. Doctor, he said, drawing up at last and coming close to me, his words unmistakably grim. Listen, you are in charge of the health of the ship. It's entirely up to you. I can't give you any of my officers. I'm overloaded and understaffed. But I am going to give you the Sarah. Believe me, he is the finest man I have. You have got to keep this thing from spreading. And what's more, don't let a whisper of it get out, or we will have a bloody panic. Doctor, he said, drawing up at last and coming close to me, his words unmistakably grim. Grim means without hope. ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകള് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും തരുന്നതായിരുന്നില്ല. ക്രിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഹോപ്പ്, ഒരു പ്രതീക്ഷയും തരാത്ത വാക്കുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, ലിസൺ, യു ആർ എ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. നീയാണ് ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഹെൽത്തിന്റെ ഫുൾ ചാർജ്. ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി അപ് ടു യു. ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഐ കാൻറ്റ് ഗിവ് യു എനി ഓഫ് മൈ ഓഫീസേഴ്സ്. എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസേഴ്സിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ പോലും വിട്ടുതരാൻ കഴിയില്ല. ഐ ആം ഓവർലോഡഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാഫ്ഡ്. ഞാൻ തന്നെ ഓവർലോഡാണ്, എനിക്ക് സ്റ്റാഫിന്റെ കുറവുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ദ സെറാർ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം. ബിലീവ് മീ, എന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. ഹിസ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് മാൻ ഐ ഹാവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരാളാണ്. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ടു കീപ് ദിസ് തിങ് ഫ്രം സ്പ്രെഡിങ്. എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. ആൻഡ് വാട്ട്സ് മോർ, കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് വിസ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും അറിയാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, ഡോക്ടറോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now I am going to wind up this class. See you soon. Thank you. Assalamu alaikum.